Okay. Number 16. For a galvanic cell using Ag, Ag+, and Zn2+ have cells, which of the following statements is incorrect? أعطيكم ال E0s of every couple, so you have to follow the pattern of E0. يعني the rules that we follow with E0 we have to follow it. شو يعني؟ يعني إنه 0.8 versus negative 0.76, that means 0.8 will undergo reduction. Let's start the timer بس. Okay, that means Ag plus will gain electrons while Zn will lose electrons. اتفقنا? Good. The zinc electrode is the anode. This is correct. Electrons will flow through the external circuit from the zinc to the silver. Yes, لأنه zinc will lose, silver will gain. This is correct. Reduction occurs at the zinc electrode. This is not correct. في وقف هون أو في يكفي. The mass of the zinc will decrease أكيد لأنه الميتال عم بيتحول لأيون. Okay, concentration of Ag plus will decrease أكيد لأنه Ag plus will gain one electron to becomes Ag solid. Good. Number 17. Consider half reactions. Which species can be used to oxidize Fe solid? like هون. ال Fe solid has to be oxidized. يعني ال Fe solid has to change into Fe2 plus 2 electrons. It has to lose 2 electrons. It is at the anode. Anything with a higher E0 can oxidize it لأنه it will go through reduction. أي شيء عنده a higher E0 than negative 0.44 can be used to oxidize Fe لأنه they themselves will undergo reduction. من إني ال Sn2 plus اللي عندها negative 0.14 وال Fe3 plus اللي عندها 0.77, they are the oxidizing agent that are strong enough to oxidize Fe while themselves undergoing reduction. خلاص. So it is A. This is number 17. بدون ما نحط access بدون أي شيء. Okay? You can always imagine it. Which one of the following statements is true? In number 18. So, it is impossible to determine experimentally the potential of a couple if a galvanic cell, لا أكيد, if you construct a galvanic cell, we can determine the E0 of the couple. This is not true. The conventional reference electrode is the standard hydrogen electrode. This is not true. In a galvanic cell, electrons are released at the cathode. أكيد لا, they are lost from the anode, so they are released from the anode. This is not true. The Salter bridge is used to maintain electron neutrality so that the charges do not accumulate. Yes, and to complete the circuit. Yes. In a galvanic cell, the electrons can continue to flow until the cell reaches equilibrium. هيدي true, and Salter bridge is not needed. هيدي false. Number 19. The oxidizing strength of the couple MnO4 minus Mn2 plus in the presence of pH increases, decreases, independent أكيد غلط لأنه في عنا H plus بالدق. Depends only on E0 أكيد لا لأنه بركي ال H plus is not 1 molar. So يا A يا B. خلينا نشوف. To do this افترضوا إنه أنتم ما حفظتوا هيدي القاعدة اللي أنا أعطيتكم إياها اللي هي 0.0592 times N divided by N. Let's do the derivation. Okay. يعني we have to write down the reaction. هي MnO4 minus تعطينا Mn2 plus. كلنا صرنا نعرف هلا البالانسينج ومش حتى ضروري نعمل البالانسينج. هيدي reaction بالتحديد مرقت معي كتير. So E, which describe the oxidizing or reducing strength of this couple, is equal to E0 minus 0.0592 divided by electrons اللي هني 5 log Mn2 plus divided by H plus power 8 MnO4 minus. اوكي طيب وين الفكرة هلا؟ شو بدي أنا لا بالMnO2 plus ولا الMnO4 minus؟ أنا بهمني ال H plus بالتحديد ال pH. So إذا بجزئها لإلها هي E0 minus 0.0592 divided by 5. قلبوا ال H plus لفوق بتصير plus، اضربوا ب 8 صارت log H plus، حطوا بدل ال log H plus pH صارت minus pH.
أكيد minus الفاكتور الباقي اللي له علاقة بالأمن 2 plus والأمن O4 minus. This is everything that I care about. Okay, what happens لهيدي ال E when pH increases? When pH increases, هيدي ال E will decrease. يعني the oxidizing strength decreases. Okay, لأنه as E increase, the oxidizing strength increase. انتبهوا, reducing strength عكس. So as E increases, oxidizing strength increases لأنه the strength of the oxidizing agent increases. As E decreases, the oxidizing strength decreases. Okay, so that is B. Pay attention هون بس على the word play. Yep. Question 20 to 23 are about the same cell that is shown below. ليكو أول شيء بهتم فيه لما بشوف cell. السل هي ZN عم تتحول ل ZN2+, يعني it is losing electrons, هي على الأنود, وال CO2+ is gaining electrons to become CO. خليني أشوف إذا representation أو السل اللي كاتبينها هون does it abide by the gamma rule. يعني فعليا اللي عم بيصير عنده reduction هو اللي عنده higher E0. يعني does CO2+ possess the higher E0, يعني it is the stronger oxidizing agent. طلعوا then it does. This reaction is along gamma. It will have a large K and a negative delta G. بس if in case أو أكيد positive E in case they ask for any of these, بس لحتى أتأكد أنا من جوابي. Good. So calculate the K, the equilibrium constant of this reaction. كتير منيح. 10 to the power E0 على 0.0592. شو هي الرياكشن اللي عم بتصير؟ ZN عم تتحول ل ZN2+, while Cu2+ عم تتحول ل Cu, والreaction is balanced. واضحة هون. So it is 10 to the power 2 times E0 E cathode minus E anode. مين على الكاثود CO2+, so that is 0.34 minus of minus 0.76 divided by 0.0592. Simply apply it on the calculator. إجباري تكون very large. So 0.34 plus 0.76 times 2 divided by 0.0592. Shift 10 الأنسر 1.45 2 times 10 to the power 37. وانتبهوا انه انا ما باخذ only 2 points after 2 numbers after the point, انا باخذ الرقم كله. هون هني بياخذوا around 2 or 3 numbers after the point. Okay, طيب calculate EMF of the cell above. كتير منيح. E of the cell is equal to E0 of the cell minus 0.0592 divided by the total number of electrons exchanged اللي هن 2. Zn loses 2 while CO2+ gains 2 log the products divided by the reactants لأنه أنا استعملت النيجاتيف. أوكي طيب بالبرودكتس مين عندي أنا؟ في عندي السيو ميتال اللي ما بستعمله، في عندي Zn2+ divided by Cu2+. They should be given. So Zn2+ 1 times 10 to the power negative 8 is Cu2+ 1 times 10 to the power negative 6. وال E0 of the cell أنا جبتها هون هي 0.34 plus 0.76. So simply solve this. هي 1 times 10 to the power negative 8 divided by 1 times 10 to the power negative 6. Okay, log the answer times 0.0592 divided by 2 negative of the answer plus 0.34 plus 0.76. You get an answer of 1.1592 volt. عم سوي الكالكوليشن بنفس الوقت أنا عم بحل. Okay, good. calculate delta G. وانتبهوا قالوا delta G مش delta G0. delta G of the reaction بما انه هيدي positive هيدي delta G بالإجباري تكون negative. It is minus NFE مش E0 delta G. So minus 2 times Faraday's constant 96500 times the E of the cell هي 1.1592. So that is times 96500 times 2. You get negative 223.725. دغري حولت أنا لكيلو جولز. أوكي دغري حولتها لكيلو جولز.
Where do we have this answer? It's number D, part D. Good. أكيد أنتوا كل ما تخلصوا الصفحة بتروحوا على الأنسر شيت وبتعبوها. Okay. What should be the concentration؟ هيدي آخر page. يلا هيدا السؤال and we start a new one. What should be the concentration of H plus in the following cell in order for the cell to be spontaneous with an E of the cell equals to 0.3 volts? Very easily. شو نتبع؟ نتبع Nernst. Okay. بنكتب الرياكشن apply Nernst to find H plus. الرياكشن اللي بده يصير according to the representation given ال H2 بدها تتحول ل 2H plus. between هيدول الاثنين في 2 electrons exchanged. والنيكل 2 plus تتحول لنيكل solid. كمان 2 electrons exchanged. اوكي البالانسينج عندي منيح. خلينا نحطها like this لأنه بعد ما بعرف details. اوكي then E of this cell اللي هني قالوا لي إنه هي 0.3 volt is equal to E0 of this cell minus 0.0592 number of electrons exchanged R2 log products H plus squared divided by Ni2 plus. في عندكم شي missing؟ كلنا بنعرف إنه ال E0 لهيدي السل SHE is 0. Okay, so 0.3 volt is equal to E0 اللي هي negative 0.23. Okay, minus 0.0592 divided by 2 log H plus squared divided by Ni2 plus. Where is it? Concentration لها 1 molar. وانتبهوا according to the rules إذا أنا عم بشتغل بس according to E0 هيدي ال E0 لها هي 0 volt. بما أنه أعلى من negative 0.3 it should be at the reduction. بس مثل ما شايفين هون حاطين على الأنود oxidation. ليخلوا الرياكشن تصير spontaneous شو عملوا؟ غيروا بالvalue of H plus to change the value of E لل SHC SH standard hydrogen electrode. أكيد مش ال E0 لها ال E. Okay, so you have to find the value of H plus. 0.3 plus 0.23 volts times 2 divided by 0.0592. هيك نشتغل نحط لها النيجاتيف اللي إلها. حطيتها أنا I think. شفت 10 of the answer. H plus squared بتكون 1.24 times 10 to the power negative 19. That means ال H plus لحالها we simply radical the answer. It will be 1.115 times 10 to the power negative 9. يعني it is approximately 1. لا هي مظبوطة 1.11 times 10 to the power negative 9 molar. بكل بساطة. يلا let's start a new video.